Naam, jioni njema mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai mzima. Ni fahari yangu kujumuika nawe Jumatano hii kwenye Dira ya Hope TV. Kuna mengi ambayo nimekuandalia ikiwemo bunge kuidhinisha orodha yote ya mawaziri wateule katika serikali ya Rais William Ruto. Mtazamaji, na kusihi tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Tukianza ni kwa wabunge katika bunge la kitaifa wameidhinisha orodha yote ya mawaziri wateule kama ilivyopendekezwa na Rais William Ruto. Kwenye kikao cha asubuhi hii ya leo kilichoongozwa na Spika Moses Wetangula, wabunge walitakiwa kujadili na kutatua utata uliokuwa ukishuhudiwa kufuatia kupingwa kwa Penina Malonza kama waziri mteule wa utalii, wanyamapori na urithi. Kamati ya uteuzi iliyowapiga msasa wateule hao ilikuwa imemtema Malonza, huku Aisha Jumwa wa huduma za umma na jinsia pamoja na Mithika Linturi wa kilimo wakikataliwa na upande wa walio wachache. Rais Ruto sasa anatarajiwa kupokea ripoti ya uidhinisho huo kabla ya kuwatangaza rasmi na baadaye kuwasilisha kwa jopo ofisi ya umma. I now put the question that, taking into consideration the findings of the Committee on Appointments in its first report on the vetting of nominees for approval as Cabinet Secretaries, the Secretary of the Cabinet and the Attorney General laid on the table of the House on Tuesday, October 24th, 2022, and pursuant to the provisions of Article 152(2), 154(2)A, and 156(2) of the Constitution, and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House, 1, approves the appointment of the following persons as Cabinet Secretaries. That the House approves the appointment of Ms. Mercy Kiiru Wanjau Oda. The House approves the appointment of Ms. Mercy Kiiru Wanjau CBS as the Secretary of the Cabinet. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The ayes have it. And the last vote, order, honorable members. The last vote is that the House rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Mtazamaji, tukiendelea ni kuwa kinara wa chama cha kisiasa cha Jenga Mkenya Ruben Kigame ameomba wasamaria wema, serikali na Wakenya kwa ujumla kujitokeza ili kuwasaidia waathiriwa wa balaa njaa. Kigame pamoja na kundi la viongozi kutoka sehemu zilizoathirika na njaa wamejitokeza kuanzisha kampeni kwa jina Tumaini kwa minajili ya kuchangisha pesa na vyakula kuwafaidi waathiriwa wa njaa sehemu hizo. Mwanahabari wetu Upendo Karima anaripoti hii. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa pigo kubwa nchini, kwani kila uchao waathiriwa wa balaa njaa wanaongezeka, huku matumaini ya kupata mvua karibuni yakififia. Kundi la wabunge na viongozi kutoka baadhi ya kaunti zilizoathirika sasa wameungana ili kupata suluhu la haraka. Pamoja na kinara wa chama cha Jenga Mkenya Ruben Kigame, wamezindua kampeni ya kukusanya fedha na vyakula ili kusambaziwa waathiriwa, huku wasamaria wema, serikali kuu na zile za kaunti wakitakiwa kuingilia. Nitakuja katika sehemu tofauti tofauti za Kenya ili kuomba msaada wenu, sio kwangu ila ni kwa ndugu zetu na dada zetu, wazee wetu, watoto wetu ambao wanaangamia na mifugo yao inaangamia pia. Naomba kwamba serikali kupitia rais wetu William Ruto ikubali kwa haraka sana kuweza kutangaza kama janga la kitaifa yale yanayoendelea kule Northern Kenya. Wito pia umetolewa kwa serikali kuzindua miradi ya kuwapa wanafunzi shuleni vyakula katika kaunti za kame, kwani chini ya siku 40 kuna uwezekano wanafunzi hao kushindwa kwenda shuleni na pia kufanya mtihani wa kitaifa kwa sababu ya makali ya njaa. We want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30 something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination.
Ali Wario ambaye ni mbunge wa North Horr, kaunti ya Marsabit, ameeleza sehemu hiyo ni mojawapo ya maeneo yanayopambana na ukame kwa takriban miaka minne, na pia watoto 12 walipoteza maisha mapema mwaka huu kutokana na utapiamlo. Kufikia sasa takriban shule 8 eneo bunge la North Horr zimefungwa kwa sababu za njaa. Early this year we lost 12 children in one center due to malnutrition. And it's a center which is run by MSF. It's a nutrition center run by MSF. 12 of them died. So since then, Marsabit is quite vast, and we all understand, the nature of our people. And they are moving from place to place. In most of the places, there are even no networks. So even assessing these communities, while most of them have even crossed to Ethiopia, is not really very easy. Sheila Sirengo ambaye ni mchungaji katika kanisa la Sitam ameeleza juhudi zinazofanywa na makanisa hayo za kuwasaidia waathiriwa wa baa la njaa. Dry foodstuffs wanaweza kupeleka katika kanisa zetu, assembly zetu kwa nchi yote ya Kenya. Unaweza ukapeleka ile ambayo iko karibu na wewe, na kwa wale ambao wanaweza taka kutuma pesa, unatuma kwa paybill number 6933693371 693371. Account ni BOL ama Bread of Life. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa mifugo milioni 2.5 kutokana na ukame humu nchini. Katibu katika idara ya mifugo kwenye Wizara ya Kilimo Kimutai anasema serikali inatafuta soko zaidi ya taifa ili kupunguza hasara kubwa katika maeneo yaliyoathirika. Kimutai ambaye alizungumza mjini Mombasa wakati wa uzinduzi wa mpango wa ukulima wa mifugo wa maziwa, alisema wafugaji wamepata pigo kubwa kutokana na kupoteza mifugo yao kwa misimu minne iliyopita. We estimate to be about 2.5 million livestock that has been lost. But the rest, I think they are not in a very stable condition. Their body weight has really emaciated because of lack of pasture, and also because of the movement of animals to long or far places to look for pasture and water. So you find we have animals, but their body condition, their body weight is not very good, that it can, they can be able to dispose of. If they are disposing of, again, they don't make or they don't fetch the correct value for their animals. So it's really a big challenge, but with now such kind of interventions where we are able to get markets, and we are encouraging the regions that have good rainfall, especially the central and North Rift, where they're producing enough forage for their dairy cows. They also need to produce more so that they're able to sell to the pastoralist to sustain their beef animals. The government is already providing other interventions like the off-take program through the Kenya Meat Commission, and we're also encouraging our pastoralists to sell their livestock. We've partnered with the other developing other countries like the Gulf states, Oman, for example. They are now off-taking our animals. We are now selling live animals to Oman. So that's reducing the number of animals that we have in the country, in the sense that most of them are now struggling to feed. Our farmers are now struggling to feed these animals. Kwingineko ni wa Nairobi Johnson Sakaja amezindua baraza lake la mawaziri 10 huku akiwatuma nyumbani mawaziri wote waliohudumu katika utawala wa mtangulizi wake Anne Kananu isipokuwa wawili. Orodha ya wateule wa bunge la kaunti katika barua iliyoandikwa tarehe 26 Oktoba mwaka huu. Wateule hao watawasilishwa kwa bunge la kaunti ya Nairobi ili kuhakikiwa na kuidhinishwa. You will also realize that we've changed the dockets, the naming, as well as the mandate for better execution of service delivery to the people of Nairobi. And I'm sure you have the older version of our dockets. You'll be able to make that comparison. The first nominee for Finance and Economic Affairs is Mr. Charles Kerich. The second nominee for Innovation and the Digital Economy is Mr. Michael Gumo.
The third nominee for talent, skills development and care is Mr. Brian Mulama. For mobility and works, because we want to get Nairobi moving, Move Nairobi, we have Mr. Patrick Mbogo. For the built environment and urban planning, we have Mr. Stephen Gadwita Mwangi. For the boroughs, administration and personnel, I think as you all know, we are restructuring our level of devolution for service delivery better, to make it better to the people of Nairobi. So for boroughs, administration and personnel, we have Mr. Ibrahim Auma Nyangoya. For business and hustler opportunities, we have Ms. Rosemary Kariuki. That also is a new docket that is aimed at making Nairobi the financial and business hub of this continent and to find opportunities for our hustlers and business. So that as trade, it has markets, matters of hawkers will all be led by Ms. Rosemary Kariuki. The two sectors that we've just introduced, that is boroughs administration and personnel, of course together with business and hustler opportunities, as I said repeatedly during the campaigns, will report directly to the Deputy Governor, Mr. Njoroge Mushiri. The other dockets are Green Nairobi. This is what we used to call environment, water, energy, and all of that. The outcome area is a Green Nairobi. Nairobi used to be known as the Green City under the sun, and we want to bring it back. We have Ms. Maureen Njeri. Tuelekee sasa katika kaunti ya Machakos ambapo gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti ameongoza sherehe za uapisho wa majopo tofauti katika kaunti hiyo. Kulingana na Wavinya, majopo hayo yatasaidia kuchunguza na kuhoji hali ya siasa ya serikali ya kaunti ya Machakos na kupendekeza kwa ofisi yake jinsi ya kusonga mbele na maazimio ili kuwezesha serikali yake kufanya kazi kwa ufanisi. Gavana huyo amesema kuwa wameunda timu za watu wenye maarifa kutoka ndani na nje ya Machakos ambao ni wataalamu katika nyanja zao. Our systems. Mkona kazi, I would love Machakos to be paperless county. Whether we are making orders, whether we are doing what, it should be a paperless county. That is going to reduce some of the expenses that we have. How can we generate even receipts through the system? You know what I mean, paperless. Lands, Housing and Verification Task Force. The biggest war we have in Machakos County is about land. Tafadhali, endeni, mtengeneze na muangalie na recommendations. And I would recommend to you as a task force, co-opt some of the members, maybe one or two members who are in Saitoti task force and also the Coroner's task force in 2016. There are two reports that talk very clearly about Machakos County. And when you look at Machakos County, don't look at Athi River alone. Machakos County is not Mavoko. Machakos County has got 8 sub-counties. We have got people who have surrendered public lands. The public lands have been taken. When will we ever build schools and hospitals? Where will our children get playing grounds? We need recreational places for our people to go. We have a responsibility. We have houses that belong to the county government that were sold. How are they sold? How was government land just given? We have issues. Our land is being distributed from Nairobi. Why should Nairobi give land that belongs to Machakos County? Do your work. Let us make things better for our children. We already have enough problems with the climate change, and then resources are being wasted. Then where will our children be? The earth is not kind to them, and us with their resources, we are also not kind to them. Where will our children go? You have a responsibility.
Na mtazamaji, katika ni kuwa wabunge Aden Duale wa Garissa mjini, Alice Wahome wa Kandara, seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na vilevile seneta maalum Soipan Tuya wamejiuzulu kutoka kwenye nyadhifa zao baada ya kuidhinishwa na bunge la kitaifa mapema leo kuhudumu katika baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Wabunge hao walipewa fursa za kutoa hotuba zao za mwisho wakiwa bungeni. To see what other countries have done and how we brought back those experiences here. I made great friends. Unfortunately, I've not had enough time to interact with the current lot of senators, but I look forward to coming back here anytime I am summoned, Mr. Speaker, including almost summoning myself, so that I can participate with colleagues here to ensure that the ministry I'm going to head is meaningful to the people of Kenya. To the people of Elgeyo Marakwet County, I am forever grateful. To my family, Mr. Speaker, my wife and my 4 little children, Mr. Speaker, I am forever grateful. To my family, my parents, who struggled through tough times in life, to educate me and give me this opportunity to reach this far, I am forever grateful. And to the President who nominated me to be a Cabinet Secretary, I want to tell the President I will serve this country with great humility and great honor, and I thank him for trusting me to serve the people of Kenya. Mr. Speaker. Women members of parliament, they need more space, they need more funding through affirmative action. Their fund, Mr. Speaker, even as the CDF seems to, NGCDF seems to be under threat. I think those particular funds, Mr. Speaker, should be continued. I have tremendous respect for the institution of parliament, and I will continue to support the institution of parliament, Mr. Speaker, even while outside, and I would not join people who would not find it's proper to continue to support parliament. I know and I think that parliament has many times lost good opportunities to stamp its authority, to be able to check the executive, and as I join the executive, I would still expect that parliament will continue to do its work, Mr. Speaker, that parliament will continue to put the executive in check so that then we can be able to deliver on the promises, on the plan that our government has talked about. And therefore, Mr. Speaker, I'm speaking so knowing that there is a place for parliament. When my dream is on the cusp of being actualized, it took too long. Sometimes it looked like it was never going to happen. After 2007 elections, I hoped for a ministerial appointment. Instead, I got an assistant minister position. I worked hard at it. I excelled at it as some of the few ranking members, led by you, who was a Minister for Foreign Affairs, and Honorable John Bundy, who served in the 10th Parliament, can bear witness. That position bore fruit. In 2013, I moved a step closer to actualizing my dream when I was appointed the first leader of majority in the Kenya National Assembly. Tukiendelea ni kuwa Rais William Ruto amemhakikishia Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez kuwa Kenya ipo tayari kushirikiana naye katika kuimarisha na kuboresha biashara, uchumi wa majini, sekta ya afya, miundo msingi na sekta mbalimbali. Ruto na Sanchez walifanya mkutano wa pamoja wa wanahabari katika ikulu ya Nairobi Jumatano baada ya Waziri Mkuu huyo wa Uhispania kuwasili humu nchini hapo jana kwa ziara ya siku 2. Kwenye majadiliano hayo, Sanchez pia amemwalika Rais Ruto katika taifa lake. Sanchez ambaye anazuru bara Afrika kwa mara ya kwanza kabisa, anapania kuzuru Afrika Kusini Jumamosi. Kenya is open for business. We have created a bigger private-public sector engagement enterprise that will work between the public sector in Kenya, the private sector in Kenya, and also your private sector to leverage on opportunities that can help our two countries grow. We have tremendous opportunity in the areas of the blue economy, where we know Spain has a lot of experience.
we will open those opportunities for our private sector, your private sector, and the public sector is going to play a facilitative role in ensuring that we tap into these opportunities for both economic development, creation of jobs, and adding value to the enormous resources that we have in our oceans and in our rivers. Kenya is, my dear friends, a priority country for Spain, and there is still a lot of potential for building stronger relations and for strengthening our political, cultural, and especially our economic cooperation. Mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo timu za voliboli za wanaume na wanawake za KCB zimejizolea nafasi katika nusu fainali ya michuano inayoendelea baina ya benki za Kenya. Timu hizo mbili zitamenyana na benki ya Cooperative Ijumaa katika shule ya Monetary Studies hapa jijini Nairobi. Akizungumza wakati wa mazoezi ya timu hizo mbili katika klabu ya michezo ya Ruaraka, kocha wa timu hizo David Kang au Kinga alisema wanaandaa timu hizo ipasavyo kwa minajili ya kufuzu kwa fainali hizo. Michuano hiyo ya 36 inafikia kikomo wikendi hii. Boys are okay. I can say compared to 2019, we have had some good addition to the team. Of course, we have Sam Okoth, we have Charles Omondi, we have some other additions also in the name of Collins Oduor. So we expect a good presentation on our side. So I believe, I have confidence in the team. I believe we are going to the finals. I believe so. Our objective is to win the tournament, number one. Number two, we hope after this incredible performance, the management can also see to it that they can also bring back KCB men's team to the National League volleyball. The way I'm assessing myself or maybe my team, they have done good. As now we're on the second round, we're in the semis, which will play on Friday. And everything is going right. Yeah, and I hope winning both semis for ladies and men. First of all, as a coach, I'm aiming to go through the semis. Then after the semifinals, that's when I'll think about the equity team. Although after losing, I know where we went or maybe where our mistakes were, and we have rectified. Na mtazamaji, tumefikia mwisho wa taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.